నమస్తే నింగి నేల నాదే కార్యక్రమానికి స్వాగతం. మన సొసైటీలో సామాజిక సేవల కోసం ముఖ్యంగా స్త్రీలు, పేదలు, పిల్లలు, పర్యావరణం ఇత్యాది అంశాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్నో ఎన్జిఓ సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఇందులో ముఖ్యంగా స్త్రీల కోసం, స్త్రీ ప్రాముఖ్యత కోసం, అలాగే స్త్రీ యొక్క ఉన్నతి కోసం ఎంతో గొప్పగా పాటుపడుతోంది ఉమీద్ అనే సంస్థ ఎన్జిఓ. సో ఉమీద్ కో-ఫౌండర్ అలాగే ప్రియాంక, కృప, ఉదిత మనతో ఉన్నారు. వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. సో ఉదిత, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. అండ్ కృప, అవుట్ రీచ్ ఇంపాక్ట్ లీడ్, నమస్తే అండి. అలాగే ప్రియాంక, ఫెసిలిటేటర్, కరిక్యులం లీడ్, నమస్తే. నమస్తే. వెల్, హౌ ఆర్ యు ఆల్? గుడ్. ఓకే, సో ఉదిత, మన దగ్గర చాలా వీ హ్యావ్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఎన్జిఓస్ చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఉమీద్? First of all, andarki namaskaram. My name is Udita. I'm the co-founder and CEO of the organization Umeed. So we work primarily in women empowerment and livelihood, but our major focus is in building choice, voice and agency in the women. What is different about our approach is our so we have three buckets that we focus on in training: skill, mindset and exposure. The skill bucket is providing them with a job readiness skill or self-employable skill, which most of the organizations would do. What we do differently is the second and the third bucket, which is mindset. So we focus a lot on their own sense of self-respect. We believe that a woman should start respecting herself first, then it will come from the husband and the family and the community. So we pay a lot of focus on building their self-worth, their empowerment from within, making them more confident. That is the second bucket. And the third thing we focus on is exposure. Okay. Making sure that we expose them to the world around so that they feel more confident in taking decisions. So this is something very different about our approach. Okay. కృప, అసలు ఈ ఉమీద్ అనే సంస్థ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అండ్ హౌ లాంగ్ మీరు అక్కడ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది? ఉమీద్ అనే సంస్థ గత 10 సంవత్సరాల కాలంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్నాము. మహిళల సాధికారిత పైన మేము పనిచేస్తున్నాము. నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి 6 నెలలు అవుతుంది. సో 6 నెలలుగా నేను ఉమీద్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాను యాజ్ ఎ అవుట్ రీచ్ మేనేజర్. ఓకే, సో ప్రియాంక, సో ఇక్కడ వర్క్ చేయడం యాజ్ ఎ విమెన్గా ఎలా అనిపిస్తుంది? వాట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? నాకు అది చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అని ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే నా కెరియర్ అంటే నా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ అంతా చూసుకున్నప్పుడు యాజ్ ఎ విమెన్గా కొన్ని చిన్న చిన్న డెసిషన్స్కి కూడా ఎంత అంటారు టైం పడుతుంది అది తీసుకోవాలన్నా, లైక్ ఎవరైనా వ్యాలిడేషన్ తీసుకోవాలా ఏంటి అని చెప్పేసి. సో నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఈవెన్ నేను మాస్టర్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన, ఎస్పెషల్గా డెవలప్మెంట్ సెక్టర్లో. సో అది నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎన్జిఓ సైడ్ నడిపించింది అనమాట. అక్కడ వర్క్ చేయాలని, ఎస్పెషల్గా విమెన్తో వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి అలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, కంటిన్యూ అవుతుంది. ముందు వర్క్ చేశాను, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ఇట్ లొకేటెడ్ యాక్చువల్లీ? So our we operate from our work operations main office is in Banjara Hills. Okay. But our work is spread across Telangana. We do deep intensive community work, so we are deep in the communities in Telangana working, and then we also have partnership with the Telangana Education Department. Okay. And through that we are able to take our programs to government degree colleges across the state. So how long you are working with this organization? Yeah. So me and my co-founder, we started Umeed together in 2014 as a small community project. 2014, yes. Okay. And we then went ahead, got it registered in 2015, and since then we have been running the organization. So what's your main agenda to keep Umeed? So our aim, the organization was conceived with an aim to empower women. So only exclusively for women? Yes, yes. Okay.
till now our programs, all our programs, and I would really have my team talk about the programs. So we have 4 programs, and right now all our programs focus on women. But we are internally also strategizing on programs where we can start working with men also, and because gender sensitivity, gender awareness is is not limited to just one gender. Okay. So our aim is also from in future to start incorporating and bringing men also into the dialogue. ఓకే వెల్ సో కృప గారు అంటే ఇప్పుడు ఉదిత అన్నట్టు సో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ 4 ప్రోగ్రామ్స్ అంటున్నారు. సో ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు డిజైన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా విమెన్ కోసం ఇక్కడ? మేము 4 ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము. ఒకటి ఫస్ట్ స్లీప్ కెరియర్ రెడీనెస్, రెండోది వచ్చేసి సహయోగ్, మూడోది కారిగరీ, నాలుగోది శక్తి. ఫస్ట్ స్లీప్ కెరియర్ రెడీనెస్ అనే ప్రోగ్రాంలో మేము గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు ఎవరైతే తెలంగాణలో ఉన్నారో ఆ పిల్లలతోటి మేము ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలతో వర్క్ చేస్తాం. ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మా కెరియర్ రెడీనెస్ కొన్ని 3 బకెట్స్ ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు కదా, స్కిల్, మైండ్ సెట్, ఎక్స్పోజర్, ఆ ప్రకారంగా వాళ్ళకి కరికులంని డిజైన్ చేసి 25 రోజుల పాటు మేము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళకి మేము ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం. మేము పిల్లలకి చాయిస్ ఇస్తాం, వాళ్ళ కెరియర్ చాయిస్ని వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషనా, జాబా అనేది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా మేము వాళ్ళకి ప్రోత్సహిస్తాం. సెకండ్ వచ్చేసి సహయోగ్, మేము ఇది సిసిఈ గవర్నమెంట్ తోటి కొలాబరేట్ అయి చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్. ఇందులో మేము మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరితో వర్క్ చేస్తున్నాము. మేము ఇక్కడ ట్రైనర్ కాన్సెప్ట్ తోటి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానివల్ల మేము 1.5 lakh స్టూడెంట్స్ని మేము రీచ్ అవ్వగలుగుతాము. ఇది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ కారిగరీ వచ్చేసి అక్కడ మేము వాళ్ళకి టైలరింగ్ ఇలాంటివి కమ్యూనిటీస్లో, ఎక్స్క్లూజివ్ కమ్యూనిటీస్లో వెళ్ళి మేము అక్కడ వర్క్ చేస్తాము. తర్వాత శక్తిలో వచ్చేసి రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్కి సంబంధించి వాళ్ళతోటి ఎక్కువగా కమ్యూనిటీలో ఫోకస్ చేసి వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి సో ప్రోగ్రామ్స్ గురించి. సో అందులో భాగంగానే మేము ఫస్ట్ స్లీపర్స్ అనేది కూడా, అంటే ఇది స్పెషల్గా ప్రభుత్వ కళాశాలలో ఉన్న అమ్మాయిల కోసం మేము దీన్ని రూపొందించినాం అనమాట. అంటే వాళ్ళకి లైక్ ఎలా జాబ్ రెడీనెస్కి చాలా బేసిక్ స్కిల్స్, ఫండమెంటల్ స్కిల్స్, లైక్ ఎలా అంటే CV ఎలా రాసుకోవాలి, ఈమెయిల్ రైటింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలి, నువ్వు ఒక జాబ్కి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు, నువ్వు నీ జాబ్కి అప్లై చేశాక ఒకవేళ శాలరీ నెగోసియేషన్, ఆ నెగోసియేషన్ కొంచెం స్కిల్స్ అనమాట. మీ క్వాలిఫికేషన్ తగ్గట్టు మీరు ఎలా వాటిని స్కిల్స్గా మార్చుకొని ఎలా అంటారు అడగొచ్చు మీరు అని చెప్పేసి, ఇలా వాళ్ళకి వీటితో పాటు అంటే ఈ నైపుణ్యాలతో పాటు వాళ్ళకి వీళ్ళిద్దరూ మెన్షన్ చేసినట్టుగా ఆ మైండ్ సెట్, ఎక్స్పోజర్ అనే ఆ ఒక కాంపోనెంట్ని కూడా తీసుకొస్తాము. అంటే విమెన్కి ఏముంటుంది అంటే చాలాసార్లు అంటే నేను ఐ టోల్ యూ రైట్, అంటే వ్యాలిడేషన్ అనేది ఎక్కువగా సీక్ చేస్తుంటారు. లేదు, మీకు వర్తుంది, మీరు కూడా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు, మీరు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు లవ్ చేయండి అనే కాన్సెప్ట్తో, అండ్ దట్స్ వి ఆల్సో అంటే రెస్పెక్ట్, అలా అన్ని కాంపోనెంట్స్ని టీచ్ చేస్తూ, ఇంకా ఎక్స్పోజర్ విజిట్స్ అన్నప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి తీసుకెళ్ళి కూడా ఎలా ఉంటుంది కంపెనీ వర్కింగ్ స్టైల్స్ అని చెప్పేసి లైక్ బేసిక్ అనమాట. వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఓకే నేను తర్వాత జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు నా వర్క్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇలా ఉండబోతుంది, నేను ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతాను, HR ఉంటారు, టీమ్ మేనేజర్ ఉంటారు. సో అలా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తామన్నమాట. అంటే నైపుణ్యాలతో పాటు ఒక మంచి మైండ్ సెట్, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎన్ని డేస్ ఇది పడుతుంది మీరు? సో ఇది చేయడానికి మాకు మొత్తం 25 డేస్ ఉంటుంది. సో దానికంటూ మాకు కెరికులం ఉందన్నమాట. సో ఆ కెరికులంలో భాగంగా ఏ రోజు ఏ టాపిక్ చెప్పాలి అనేది మేము డిసైడ్ చేసుకుంటాము. సో అలా టీచ్ చేస్తుంటాం అనమాట. నైస్. సో ఉదిత, so nowadays women are working in different aspects as their choice, but many of the women not even they are getting exposed, so maybe they don't get any sufficient support from their families or something else. So how do you get back them, like exposure aane ke liye kya karte hain aap log, and how do you support them? Very good question, ma'am. So we work on 2 levels. One is in the community, the programs which is Karigari and Shakti and First Sleep. So for these community programs, we do go and do door-to-door outreach. We talk to the women from the community. We talk to their family members. An empowered woman is empowering the whole household.
right? And Mahatma Gandhi said that you educate a woman, you educate the entire family and the community. So we try to show the benefit of this to the family as well. So the deep intensive community programs, outreach is a lot of effort. We go and we talk to and then again everyday attendance. We make sure that our training programs are the schedule and timing is matching with the women of the community. If the water is coming at 6 in the morning or at 2 in the afternoon, so we are not taking a session at 2 in the afternoon, or if the students are coming back, their kids are coming back, so we make sure that our training is fitting in their lives. Okay. So we don't uproot them from their lives and bring. So that is one where we ensure that we do outreach, and then we retain them in our training programs. For the systems level that we work with the Telangana government, we from an outreach point of view, we go to the colleges, we talk to college authorities, then we talk to the students, we do orientation, we share with them what our trainings will entail, what they will benefit, and then we start our programs. Okay. So how much support are you getting, guys, like from government? Say aapka support kya hai? I think the education department and the government have been really supportive for such programs, and the department and the team we work with, they are very supportive, and they have opened up their school, their infrastructure. If we are taking a digital literacy session, so we are using the labs, the college labs, and so they have made sure that they provide us the support from an infrastructure point of view. If there are some permissions that we need from the department, so all that, if they need to share some circular in the team, within their team or within the colleges, then they support us there. So from that point of view, we have a huge support from the department. Yes. Okay. సో కమింగ్ టు కృప, అంటే ఇప్పుడు మీరు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు ఓన్లీ ఇక్కడ సిటీ వరకు, సిటీ స్కూల్స్ అండ్ పిల్లలు కాలేజెస్ వరకే పరిమితమా, లేదంటే మీరు జనరల్గా పల్లెటూర్లలో ఎక్కువ చాయిస్ ఉంటుంది మీరు మాట్లాడడానికి కానీ వాళ్ళు రావడానికి కానీ, సో ఎలా ఉంటుంది మీ వర్క్ అంతా? సో అక్కడికి వెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంటుందా? ఎస్ మ్యామ్, మేము హైదరాబాద్కే లిమిట్ అవ్వకుండా హైదరాబాద్తో పాటు మేము రూరల్లో ఉన్న కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్తున్నాము, అక్కడ కూడా మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. డైరెక్ట్గా మా టీం వెళ్ళి కొన్ని కాలేజెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ స్లిప్ కెరియర్ రెడీనెస్. అది కాకుండా మేము FTMsకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామని సహయోగ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాం. దాని ద్వారా అంటే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉన్న FTMs వాళ్ళు మిగతా పిల్లలకి మేము ఇస్తున్న కోర్స్ ఏదైతే వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారో అది గ్రౌండ్లో వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో మేము డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయడంతో పాటు మా టీం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం వి టేక్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. మేము రీచ్ అవ్వని ప్లేసెస్లో వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మేము డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా రీచ్ అవుతున్నాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్లో మేము వెళ్ళి ఓరియంటేషన్స్ చెప్తాము. పిల్లలకి క్లాస్ తీసుకోవాలంటే అక్కడే స్టే చేసి కూడా పిల్లలతోటి ఈ 25 days కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో హెల్త్ విషయం ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఆస్పెక్ట్స్లో హెల్త్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు కేర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ప్రియాంక, సో ముఖ్యంగా చదువు సాధికారతతో పాటు వాళ్ళ డెవలప్మెంట్తో పాటు ముఖ్యంగా హెల్త్ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ? సో మేము హెల్త్ అన్నప్పుడు మా ప్రోగ్రామ్ శక్తి అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎస్పెషల్గా మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడతామన్నమాట. మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, అందులో భాగంగా లైక్ పీరియడ్ అవేర్నెస్, పీరియడ్స్ని ఎట్లా ట్రాక్ చేసుకోవాలి, ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ విమెన్స్తో కూడా మేము వర్క్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తాను స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా ఉంటుంది. బడ్జెట్ డైట్ న్యూట్రిషన్ అనమాట, అంటే కొంచెం వాళ్ళ ఉన్న బడ్జెట్లోనే ఆ న్యూట్రిషన్ అమౌంట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా మేము వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు అది అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ లైఫ్లో. ఎందుకంటే అందరికీ కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అండ్ కొన్ని విషయాలు తెలియదు. అంటే ఎస్పెషల్గా మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ గురించి అన్నప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఏమంటారు, వాటి గురించి అసలు మాట్లాడాలా నేను అన్నట్టుగా ఉంటారు. బట్ ఆ భయాన్ని పోగొట్టి అది కూడా మాట్లాడాల్సిన విషయమే, మనకు తెలియాల్సిన విషయం కూడా అది. ఎందుకంటే అది నా బాడీ అండ్ అందులో ఏం జరుగుతుందో అనేది కూడా నాకు తెలిసి ఉండాలి. కాబట్టి అలా ఆ మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ పైన కూడా మేము ఫోకస్ చేసి చెప్తుంటాం అనమాట. ఓకే. సో ఉదిత, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ఉమీద్? ఉమీద్ అంటేనే బేసిక్గా ఒక నమ్మకం అనేది, ఐ నో దాట్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ నమ్మకం అనేది ఉండాలి, నమ్మకంతోనే మనం ఎంటర్ అవ్వాలి. సో వాట్స్ యువర్ మోటో అబౌట్ దిస్ ఉమీద్? So I would so we when we started, a lot of people would ask us
what is an empowered woman? You're working in women empowerment. Who is an empowered woman? It took us a lot of time to understand, and me and my partner, we spend a lot of time in groundwork understanding what is an empowered woman. And that definition is what we stick by, and what is our motto. And also the definition of an empowered woman is someone who has right to choose. But we cannot have a very Western definition for our culture. We are a very family oriented culture. We are a very working together culture. So we needed to come up with a definition that fits in our culture, our country. So our definition, and this is our working definition that we work or stick by, is an empowered woman is someone who not only has the right to choose, but also the right skill, mindset and exposure to make that choice and sustain it. So we make sure that we provide them the skill that they need to make a decision for themselves, the mindset that they need, the exposure to the world that they need to make a decision. And it is important to sustain that decision once they have decided something. And we also make sure that we give them the point of view of taking those decisions, keeping our culture, our family culture and those aspects in mind. So this is the definition or the motto that we live by, or all our programs directly are derived from our definition, and our program approach also is directly derived from that. So do you agree that you have made lot of changes through this organization? I would say miles to go before we sleep. Miles to go before I sleep. We are a huge community. We, as a country, we are a lot of people, and we are aware that we alone, a small organization, cannot make that impact. What we have definitely done is made huge impact in the lives that we have been able to touch through our programs, be it the Shakti program, where the mother is now more aware of her health, now knows how to talk to her daughter about this. Or Firstly program, where our students and our girls are making the choice. They are pushing their marriageable age 1 year at a time, and deciding for themselves either this career or this career. They are including their family in their decisions. They are negotiating where they have to. So all those things, I would say, really is a huge impact for us. And for organizations or causes like women empowerment, I think we should focus on quality over quantity. Though we are able to reach a lot of students through our Sayog program and to the Telangana government partnership, but we are also very proud of the deep impact that we are able to make in the lives of women that we work with. ఓకే. సో ముఖ్యంగా ఏ ఏజ్ వాళ్ళని మీరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు కృపా గారు? అంటే ఆల్ ఏజెస్, లేదంటే పర్టికులర్ విమెన్ అని అనుకుంటున్నారా, లేదంటే కాలేజ్ గర్ల్స్, స్కూల్ గర్ల్స్? వాళ్ళు మీ టార్గెట్ ఏంటి అసలు? 18 to 22. సో కాలేజ్ అమ్మాయిలు ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో మేము కమ్యూనిటీలో చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ విమెన్ కూడా వచ్చి నేర్చుకుంటారు. సో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని కూడా మేము టార్గెట్ చేసుకుని అలాంటి వాళ్ళతోటి మేము వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ప్రియాంక, సో చాలా మంది కూడా ఇలాంటి విషయాలకి రావడానికి కూడా జంకుతూ ఉంటారు, భయపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ పర్మిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, రావడానికి ఒప్పుకోరు కూడా. సో ఇలాంటి పిల్లలకి ఇంకా వాళ్ళకి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలని మీరు ఎటువంటి విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు అసలు? సో అంటే మేము పిల్లల ముందుగా మెన్షన్ చేసినట్టు స్కిల్స్, మైండ్ సెట్ అవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం కదా. అఫ్ కోర్స్ పిల్లలందరూ ఎలా ఉంటారంటే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటాంలే అన్న ఆ అపోహతో వస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అంటే మేము సెషన్స్ కూడా చెప్పే అప్పుడు వాళ్ళకి రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తూ చెప్తుంటాం అనమాట. లైక్ అంటే మీరు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది ఒక ఇంపార్టెన్స్ మేము వాళ్ళకి బాగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తాము. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఇది అనేది జాబ్ కోసం కాదు, మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే ఇంకా మీరు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ ఒక బేసిక్ స్కిల్స్. అండ్ ఇవి నేర్చుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఎంత బాగా మీ గురించి మీరు రీప్రజెంటేటివ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ పేరెంట్స్ నుంచి అయితే మేము ఎప్పుడూ అట్లా ఫేస్ చేయలేదు. బట్ పిల్లలు అయితే చాలా, అంటే స్టార్టింగ్లో ఒక అపోహతో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అక్క నిజంగా మీరు ఇంత బాగా చెప్పారు, మాకు నిజంగా కాన్ఫిడెంట్గా నేను
మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాను. అది నేను ఈమెయిల్ రాయడం నేర్చుకున్నాను అక్క. అంటే అవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయాలే, కానీ ఒక ఆర్డర్లో, ఒక సీక్వెన్స్లో, ఓకే ఎదుటి వ్యక్తికి కావాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఎలా రాయాలి అనే ఆ ఒక ఐడియా వాళ్ళకు వచ్చిన ఆ స్పార్క్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది చూడండి, అది చాలా బాగా అనిపిస్తుంటుంది. సో అలా వాళ్ళు అంటే ఆ స్కిల్స్ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు దాన్ని తీసుకొని అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఎస్పెషల్గా మేము ఎక్స్పోజర్ విజిట్స్ అంటే కంపెనీస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతుంటారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతోటి, లైక్ ఆ కంపెనీస్ గురించి వర్క్ ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు చేసే కమ్యూనికేషన్ కానీ అది కానీ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమాట. అంటే మేము ఒక స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడగలుగుతున్నాము, అది సంథింగ్ మేము ముందు చేయలేదు, అచీవ్ చేసినారు. అంటే అవన్నీ మేబీ చిన్న విషయాలే, కానీ అవే చాలా ఇంపాక్ట్ ఇస్తాయని నా ఫీలింగ్ కూడా. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్ ఆన్. True. So till now, what are your achievements through this Umeed organization? So we have been operational for a while now, and I think our biggest achievement are our impact stories, the changes that we were able to see in our beneficiaries and our training participants. Apart from that, I think couple of things. I think one of the biggest testament of our work was our partnership with the Telangana government. They saw what we were doing, and we showed them our work and were able to show them the value of it. And and we have been working with them for a while now. So I think that was one big achievement for us. I think another big achievement for us was an article that was published about our approach in the UNESCO journal, where they studied what our approach is, the training approach and methodologies that we use in our trainings, and those were recognized by an organization like UNESCO. Was a huge achievement for us. But yes, like I said, I think the very big achievement for us are the everyday change stories that we see in our participants and our beneficiaries. Okay, so अभी तक गवर्नमेंट से आपको बड़ा सपोर्ट है, लेकिन यू वांट एनीथिंग टू आस्क डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, सम मोर वी वांट एनी सपोर्ट, और कुछ मांगने के लिए कुछ है आपके पास? No, I would like to thank the department and would request to continue the support that you give us. We are very as an organization, so I know we follow up a lot with our partners in the department as well. So just would like to thank them for believing in us and trusting our work, and would request them to continue their belief and trust in our work. See, ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చాలా అవసరం ఉంటుంది. మెయిన్ మనకు కావాల్సింది డబ్బు, మనీ. So financial support आपको कैसे है, और are you getting any support from different NGOs or society? Yes. So we are a registered non-profit. We have have major funding support from a lot of CSRs that we work with. We get grants and donations from a lot of philanthropic organizations. So that's how we have been able to support ourselves and our operations. And of course, with other NGO partners, we partner with them from a subject matter expert point of view. For example, for the Shakti program, we would invite someone who is expert in dieting and budget options. We would invite a gynecologist from a non-profit to come and talk to our participants. We would so we partner with other non-profits in the sector for partnering with us on a curriculum building, program design. So in all these operational areas, we take a lot of support from a lot of partners and other non-profit partners in the ecosystem. So you want to say any final message to audience or well wishes through your Umeed organization? As an organization, we would our plan is to continue to grow. Our plan is to reach more people, to reach more states, work with more education department. So
first of all, from a cause point of view, I would Yeah. request all the families, if you are listening, to support your daughters, your wives in their endeavors, in building them, empowering them, and in however way you can. And I think the next ask would be for us and our team to keep on working on the ground very heavily, see what impact we can make. Keep on coming up with more. Our aim is that we keep on coming up with more programs that can impact and change the communities and work towards a sustainable change. Well, abhi Women's Day bhi aa raha hai. So, so you're working especially for women empowerment, right? So you want to say something about women and Women's Day? I think it is, I think one day is very less to celebrate the contribution of women in our society, in our community. And we all know that they are not just financial, right? There is so much more that each and every member of the family brings to the family, including the women of the family. But now that we have a day to celebrate, I would like to wish all women a very happy International Women's Day, and keep at it, stay strong, and maybe if at times you feel that you are not appreciated or underappreciated, please understand that that is not the case. Whatever contribution you are giving to the family is huge. You are directly nurturing and shaping the next generation of our country, of the world. So thank you so much for that, and I would like to motivate you and say that please continue your work, and please not even for a minute think that you are less or your work is less important. Thank you. So మీరు కూడా ఒకసారి Women's Day సందర్భంగా ఒకసారి విషెస్. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్ ది ఉమెన్స్. ఎందుకంటే చాలా బిజీ వర్క్లో ఉండి చాలా లైఫ్లో వాళ్ళు ఏదో చేసేస్తామని చాలా ఎంతూజియాజంతో వస్తారు. బట్ కొన్నిసార్లు ఏమైపోతుందంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకుండా సొసైటీ నార్మ్స్కి వాళ్ళు చేయలేని సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద మెన్స్ ఏంటంటే మీరు మీ అమ్మాయిల్ని కానీ లేకపోతే మీ వైఫ్కి కానీ ఆ లిబర్టీ ఇవ్వండి, వాళ్ళని నమ్మండి, ట్రస్ట్ చేయండి, వాళ్ళకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి. డెఫినెట్గా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటారు. చాలామంది ఏంటంటే రావడానికి వెల్లింగ్ ఉన్నప్పటికీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోయే వరకు వెనకకి వెళ్ళిపోతారు. సో ప్లీజ్ మీ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్న మీ ఎవరైతే అమ్మాయిలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వండి. ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఒకరోజు షైన్ అవుతారు. డెఫినెట్గా వాళ్ళు చేయాలనుకున్నది చేసి మనకి చూపిస్తారు. లైఫ్లో మన ఫ్యామిలీలో ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్ అయితే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం, ఎందుకంటే వాళ్ళ డెసిషన్స్ అలా ఉంటాయి తీసుకునే దాంట్లో. సో మనం ఆ ఇంపార్టెన్స్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. So yeah, she is the Shakti. That's it. So Priyanka, your message. Yeah, a happy Women's Day to everyone. సో నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే నెవర్ గివ్ అప్. ఎందుకంటే మీ డ్రీమ్స్ అయినా కానీ యాస్పిరేషన్స్ అయినా కానీ అది మీ కలలు మీరు నెరవేర్చుకొని మీరు వాటిపైన నేను స్ట్రాంగ్గా ఇది రీచ్ అవ్వగలుగుతాను అనే ఆ ఒక తపన అంటారు చూడండి, ఆ కాన్ఫిడెంట్, ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అనేది మనకి ఉంటే చాలా ముందుకు వెళ్తాము. అండ్ ఇది అంటే దానివల్ల మనం ఒక రోజు ఇండిపెండెంట్గా బతకగలుగుతాము అనేది నేను ఈ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Thank you so much, and happy International Women's Day, three of you. Thank you, and for being in the studio, and all the best for next projects and next future. Okay, thank you so much. Namaste. Well, చూసారు కదా ఇవాల్టి నింగి నేల నాదే ప్రత్యేక కార్యక్రమము. అలాగే ఉమీద్ సంస్థకి మీరు ఎటువంటి సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నా కానీ దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ బంజారా హిల్స్. ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ఉమీద్ ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Let's take a short break in నింగి నేల నాదే ప్రత్యేక కార్యక్రమం. నింగి నేల నాదే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందామా? వెల్కమ్ బ్యాక్.